at the beginning it was a family business, maybe very similar to the businesses that the Chinese have now. It's like a family, smaller scale business, and pretty much around that time it was all like that. Then the crisis came, and a lot of them they closed because they couldn't remain competitive in the market. And with the closing of some remained and they grew over time to a larger scale maybe. And then the Chinese people arrived, and they filled an industry, like a market that was not very, like maybe there were a few that were making the actual clothing, but it was there were very, very few businesses doing that. So the Chinese people arriving, they filled that market, and they in some ways completed the chain of production here. And he believes that the arrival is because over time there are a lot of people who closed down, so the Chinese people here kind of like they maintain the equilibrium between, like, with some closing down, some opening more, so they kind of maintain the equilibrium of production here in Prato. And he believes that he, as his association, they recognize the value contributed by the Chinese community, and yeah. And I want to ask another question, because quite a lot of information, and you said that at the beginning there was kind of family-run kind of scale, and then you have the Chinese community. Can he maybe tell me very clearly or briefly, just different timeline? Like Prato, as I said, that it's been a hub of textile, and when it started. So for how long? What kind of period? And then what business started again? And then what? Can he just maybe in very short term and give different timeline and what happened in each timeline? Ha detto vuole sapere che insomma semplicemente come insomma la linea storica, cioè tipo in quali anni è fiorita il business, quello familiare del tessile, in quali anni c'è stata la crisi, poi cosa è successo e così via. Beh, diciamo che è una storia molto, risale addirittura, se si va a vedere, ai primi del Novecento, perché poi questa è una realtà molto rurale e lì si sono poi sviluppate le prime attività legate alla produzione delle lane, e quindi la storia del rigenerato, ma in gran parte alla produzione delle lane. Poi successivamente, anche dopo il conflitto, la guerra, si è avuto un'espansione di queste attività. C'è stata molto richiesta da un punto di vista di mercato, in gran parte dall'Europa, dalla Germania, da paesi confinanti, e quindi questo si è molto caratterizzato in un distretto tessile molto forte, un distretto che aveva riconoscimento in Europa, negli Stati Uniti, e quindi sia per la qualità, per il prodotto, ma per la capacità di produzione. Questo è andato avanti per molti e molti anni, dando a Prato, a tutta quest'area, ricchezza e benessere. Poi intanto traduco questa parte. Okay. So in the first years, so actually when it started, it was probably around the beginning of the 1900s, when the first businesses they started producing the textile, the yarn. And afterwards, they slowly grew. Even after the war, there was like a demand for that kind of products, especially around Europe. And so with the demand, the more people were involved. So the market, the industry grew in Prato, and at that time was pretty much very well recognized around Europe, even in the United States, for the quality and specifically also for the capacity of production. So that pretty much continued for many years on. Poi dopo, naturalmente, come avviene in tanti sistemi produttivi, le generazioni successive spesso, un po' per questione di benessere, vogliono fare altre cose, non continuano spesso l'attività di famiglia. Questo succederà poi anche alla comunità cinese.
è una cosa molto comune, e quindi non avendo quel ricambio necessario all'interno dell'impresa, anche questo è stato uno dei motivi nel tempo la filiera in qualche maniera si è ridotta. Oggi abbiamo un quadro completamente diverso. Abbiamo aziende che comunque sono aziende importanti e sono tuttora nel sistema produttivo pratese, producono stoffe, filati, però tutto questo è molto ridotto rispetto agli anni passati. Che cosa è successo in questi anni? Prato aveva delle buone infrastrutture, quindi è stato, come dire, è stato interessante per in qualche modo la comunità cinese e le imprese a conduzione extracomunitarie, che si sono, diciamo, hanno sostituito, non del tutto, ma hanno occupato spazi di produzione che in gran parte non erano più occupati. Traduco intanto. So for many years they continued, but then there was of course the crisis, and part of the reason was because the generations that came afterwards, it's very normal because usually the children they don't necessarily want to work in the same like kind of industry or do the same kind of work that the children you're talking about, Italian children. Yeah, the Italian children. And he believes that that will be a problem also for the Chinese community here, that the second generations, they don't want to be in that industry, don't want to do the same kind of like, don't want to take on the family business, because like they might like with studying more, they might like move towards other industries, like in the service industry or things like that. And and then with the arrival of the Chinese people, they occupied a part of the space, and because like in Prato there was all the infrastructure. They had already a kind of like a chain of production. There was a district of production of textile that was well recognized. So with the arrival of the Chinese, kind of like so there was the as I said before, the balance with. And I have another question. So we visited so many Chinese business like Pronto Model here, and we were told most are run by the Chinese. And then I think in the early 2000s the business peaked, but now there's so many in it. I think there's about 4,000 in it, and then the market is saturated in a way. So I wonder, what do you think the future will hold for that business? Do you think Prato will still be Prato, well known for the fast fashion business, or do you think it will be the past? This business will die down or will disappear? Ha detto che insomma ha parlato anche con molti imprenditori cinesi e ha saputo che qua ormai ci sono tantissime aziende, su insomma 4.000 aziende, 5.000. 5,000. Yeah, 5,000, okay. 5.000 aziende del pronto moda, e voleva sapere cosa lei ne pensa un po' sul futuro, come sia questo pronto moda, sarà il futuro o è passato, come insomma Prato diventerà in questa industria tessile nel futuro? Beh, io non credo che sia il passato, anzi penso che sia il futuro, visto che il pronto moda si è posizionato in maniera importante anche in Europa, e quindi c'è un forte riconoscimento di quest'area del sistema produttivo che si connota molto nella produzione del capo finito, che a Prato storicamente non era così. E qual è il futuro oggi? Secondo me il futuro per quelle imprese, per quelle aziende è puntare sulla qualità, alzare il livello di qualità e diventare, come dire, fortemente integrati con il sistema produttivo pratese, quello più tradizionale. Questo, diciamo, è la scommessa che naturalmente passa attraverso il principio che è quello di produrre innovazione all'interno delle imprese. So he believes that fast fashion is not the past. He believes it's the future, because even today around Europe, Prato is like
there is there's a demand for this kind of service that the community here is providing, and he thinks that what is most important for the future for this market is actually now to besides the fact of the fast part of the service they're providing, they also need to increase the quality of the products. Mm-hmm. They need to integrate more in the chain of production of Prato, also of the Italian companies and businesses, and try to add more innovation and creativity into their production. And I like your optimism. But the professor I talked to yesterday, and then he said, because the challenges that business facing, for example, not so many people from Wenzhou willing to come from there to here, so you don't have so much labor to be able to do the job, and then the market that's so saturated, and as you said, 5,000 in it, so it's people are competing each other with like a low price, and then maybe at the cost of the quality. So do you think those kind of challenges will play a role, maybe that the business impact the business? Ha detto che mi piace tanto questo ottimismo, che praticamente, perché lui ha parlato con altre persone e ha capito un po' che c'è che non manca un po' il capitale umano per confezionare i capi finiti, e che per esempio non ci sono più persone o aziende che, anche da parte che prima c'era il flusso migratorio e c'erano sempre persone che lavoravano in questa industria, però ora il flusso migratorio è fermato e non c'è più capitale umano, e inoltre le aziende sono 5.000 aziende e tutte quante competono tra di loro, perciò anche il prezzo è uno dei fattori competitivi, e perciò a volte i prezzi si abbassano anche a costare sulla qualità. Secondo lei questi tipi di... Allora, mi verrebbe da dire che la storia si ripete. Io la conosco anche prima che i cinesi si insediassero qui, nel nostro sistema produttivo. La filiera aveva questo elemento di debolezza, la forte competizione all'interno del sistema. Mm-hmm. Se una volta questa cosa era una cosa positiva, perché comunque portava qui clienti che acquistavano perché trovavano miglior condizione di prezzo, oggi questo non è più possibile. Non lo era per le aziende tipicamente pratesi del distretto, e non lo sarà più neanche per le aziende a conduzione cinese, perché oggi vale un principio, secondo me, che bisogna introdurre elementi di qualità e di innovazione, altrimenti le aziende rischiano di essere tagliate fuori dal mercato. Mm-hmm. Questo è un principio che noi abbiamo capito, perché CNA Toscana Centro rappresenta più di 7.000 aziende in questo territorio. Mm-hmm. E quindi ha un test molto attendibile, e fa di noi comunque dei soggetti che conoscono bene il mondo delle imprese. Allora, qual è la soluzione? Questa, cioè introdurre forti elementi di innovazione, alzare la qualità del prodotto e cercare di caratterizzarsi su questo. L'innovazione all'interno delle aziende deve, laddove è possibile, portare a processi di automatizzazione, visto che il tema era la mancanza di figure, di professionalità e di personale. Quindi bisogna investire più nella parte alta, cioè della governance dell'azienda, e cercare di attivare i processi di automatizzazione all'interno del sistema. Queste siano sia aziende extracomunitarie oppure pratesi, tipicamente pratesi del distretto. CNA Toscana Centro. So he said that the history kind of repeats itself because the history kind of repeats itself because competition in terms of prices was not a new thing only now for the Chinese community. It was also a common when first the Italian
companies, businesses, they were like working even before the arrival of the Chinese community. So competition has always been, especially for, but they also understood over time, like they understood back then, but even now a lot of Chinese businesses, they understood that just working on prices in terms of competition is not enough, and if you keep focusing on that, you'll eventually get out of the market. Now the most of the investment should be done instead on the quality, innovation, and on those things instead of just the cost and price. And this CNAI has 7,000 companies associated with it. So he kind of like he believes that he understands pretty much the industry and the market. So he thinks that the future is really on innovation in terms of like maybe an automation of the production process, because as you said before, there's a lack of labor for making the clothes. But like maybe with automation, with an investment in technology, we can solve that kind of problem. Second, he thinks that it's really important to invest also for the companies, invest in the higher, like on the management of the company. And besides that, he also thinks that other kinds of innovation, because these are all kind of innovations that will eventually help the business grow and not remain in the present and look towards the future. And I want to ask another question about Made in Italy label. And I understand that Made in Italy label is very well known, and people like in China, they like Made in Italy label. So Prato in history has been a textile hub, has been a manufacturing, a part of it's also the center of international fashion production as well. So how much do you think that Prato plays a role for the Made in Italy label? Ha detto che il marchio Made in Italy è molto conosciuto nel mondo, anche in Cina è qualcosa che è molto valorizzato, e praticamente vuole sapere che Prato, essendo il centro del fashion, il centro della moda in Italia, come contribuisce a questo Made in Italy? Lo dicevo prima, alzando la qualità del prodotto, indipendentemente che si faccia un capo finito o un tessuto o un filato. Contribuire alla qualità del prodotto significa continuare a mantenere l'immagine del mondo del Made in Italy, così come ci riconoscono. Il problema oggi però non è il numero delle imprese. Se si va a analizzare un po' il sistema produttivo, qui ancora oggi sono presenti migliaia di imprese. Il problema è le dimensioni delle imprese e la qualità che queste imprese possono fare, questo per la sfida e per il futuro ovviamente. Quindi se si parla delle imprese del pronto moda, forse 5.000 sono troppe, forse 2.000 imprese che hanno alzato il livello di qualità e fanno un prodotto di forte riconoscibilità sul mercato, potrebbero produrre alla ricchezza del territorio, ma anche alla propria ricchezza dell'azienda in maniera più importante. Questi sono gli obiettivi che Toscana Centro si è data. Noi rappresentiamo 7.000 imprese, abbiamo fatto questa esperienza con la comunità cinese, perché abbiamo capito che questa era una grande opportunità per il sistema produttivo pratese. Non tutti hanno avuto questa sensibilità. Qui sì, qui l'abbiamo fatto, e spesso aiutiamo le imprese a attivarsi in determinati percorsi per raggiungere quel grado di qualità attraverso il rispetto di regole, di comportamenti, ma questo aiuta a irrobustire le aziende e a stare sul mercato e a mettere radici sul territorio. So he thinks that the Made in Italy, what Prato can contribute to that is by increasing the quality, quality, because this is a contribution that
kind of maintains the logo for Italy. The quality is really important. It is a really important component of the Made in Italy logo. And he thinks that like now at Prato there are like it's not about the number of businesses, but about the few that can really like, because now 5,000 businesses, companies here in Prato are maybe too much, because maybe only 2,000 that can provide a really good quality and maybe can like grow, can produce a larger scale instead of having like having it divided in so many pieces. Maybe like fewer but with the greater capabilities are what are needed here for Prato. And this is also what his association is trying to do. He was one of the first, or like one of the first associations, first of the few associations that kind of like understood this and who approached the Chinese community in trying to getting involved in their association, kind of like directing their business in some ways to provide the services that are needed for the Chinese business to have a stronger basis. For instance, they provide services such as consulting for security problems and kind of help these Chinese companies follow the rules here in Italy. Noi consigliamo ovviamente alle aziende cinesi di iscriversi alle associazioni, perché rispetto alle associazioni cinesi qui trattiamo problematiche che riguardano alla qualità dell'impresa. È importante questo perché le associazioni italiane sono nate con quello spirito, cioè di assistere le imprese nella loro crescita. Mm-hmm. E quindi aderire a un'associazione italiana aiuta molto anche loro a comprendere, diciamo, quelle che sono le dinamiche e le problematiche che avvengono su un territorio. Mm-hmm. So he thinks that it's also very important for Chinese businesses to be part of an Italian association and not just being part of Chinese associations, because it has always been in the spirit of the Italian people to help businesses grow, and that's also the goal, that the reason why there is this association. They want to help these businesses help them understand the dynamics of this territory, because most of for instance, the Chinese community, they might not understand really what are the regulations or some of the problems here, and this is what they are trying to do. Good, very good, thank you. Grazie mille, molto grazie. Posto... Sì, sì. Okay, cool, thank you. Sì, sì, thank you. Grazie. Grazie. Cool. Se c'erano domande particolari, insomma, va Sì, bene, sì, no? sì, sì. Ok. Grazie. Bene. Sì, ho vedato. Super su.